Periyar is the longest river in Kerala. It is also a sacred river for Hindus. Thousands come to immerse the ashes of the dead in the river and offer prayers for departed souls. പെരിയാറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ ആ പുഴയിൽ കുളിക്കുകയും ഒരു ദിവസം പുഴ കുളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല എന്നൊരവസ്ഥ, പുഴയിലേക്ക് ചാടുക. അന്ന് ഈ മീൻ ചത്തു പൊങ്ങാറുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഭയങ്കര മാറ്റം ഉണ്ടാവണം. ഞങ്ങൾ മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ തോർത്തിൻ്റെ കളർ ഈ വെളുത്ത ഷർട്ടിൻ്റെ കളറും പല കളറായിട്ട് മാറും, മഞ്ഞ കളറായിട്ട് മാറുന്നത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ഒരു ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് ഈ പുഴയാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഈ പുഴ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളവും കുളിക്കുവാനും അലക്കുവാനും കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പുഴ തന്നെയാണ്. Elur Island on the banks of the Periyar is just 14 square kilometers. This island is home to more than 200 factories that pump 17 million liters of highly polluted effluents into the river. One of the factories in Elur is the government-owned Hindustan Insecticides Limited. It is the largest manufacturer of DDT in the world and was one of the principal producers of the highly toxic organochlorine pesticide, endosulfan. This narrow creek, which flows outside the Hindustan Insecticides Limited, is one of the most polluted water bodies in the world. The pipe that releases the wash from the factory empties directly into this creek. Downstream from the factory, the water was found to contain over 100 organic compounds, 39 of which were organochlorines. This includes endosulfan, DDT and its metabolites. A kilometer and a quarter from this point, the creek flows into the Periyar River. ഈ പുഴയിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മീനുകൾ ഇങ്ങനെ ചാടുക പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ മീനുകൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാനും കഴിയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒന്നുമില്ല. കാരണം വ്യാപകമായിട്ട് ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം വീണിട്ട് എല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങുകയാണ്. മനുഷ്യനാണ് ഇത്രയും ക്രൂരനാകാൻ കഴിയുള്ളൂ. വേറൊരു ജീവിക്കും ഇതുപോലെ അവൻ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല. നാം ശ്വസിക്കുന്ന ശുദ്ധവായുവിനെയും ശുദ്ധജലത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു ജീവി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണ്. From 1976 for 20 years, the government-owned Plantation Corporation of Kerala aerially sprayed thousands of hectares of cashew plantations with the highly toxic organochlorine pesticide, endosulfan. Endosulfan is proven to cause many illnesses. It is an endocrine disruptor, exposure to which causes neurological disorders in both fetuses and young children, and reproductive illnesses among adults. Over 5,000 people would be left with severe deformities and chronic diseases, and hundreds of deaths would be attributed to the 2-decade-long spraying.
one gentleman when I was traveling, he stopped me. Then he said, "You have to come to my house." I said, "What is happening?" He told me some incidents. In his cattle shed, in the previous 6 months, three newborn cows, they were all born with handicapped limbs. Immediately adjoining his houses was the Plantation Corporation's cashew gardens on the hilltop, where these cattle once released in the morning for going for grazing, they will drink water from there. I went to a couple of veterinary doctors. They said in every likelihood that it is the pesticide which has affected this deformities in these newborn cows. So I reported this. I wrote 4 features together. That was in 79-80. I have never dreamt that what I saw in cows would come to human beings after a certain time. Sheelavati was just 7 years old when, on her way to school, she found herself beneath a spraying helicopter and was doused with endosulfan. Brought home by her schoolmates, Sheelavati fell ill and would never recover enough to leave her bed again. ಎನ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ಬೂರ್ತನೆ ಮರ್ದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೋನಾಗ ಬೂರ್ತನೆಕ್ಕೆ ತಾಯ್ತ ಆಪುಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಣಿಯರೆಕ್ಕೆ ತೆರೆಯುವಂತಿದ್ದಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪಣಿಯುವಂತೆ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಏನು ಬತ್ತೆ ಸ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ತೆರ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕದ ಸಂಗತಿ ಇಂಕು ಕುಂತುದು ಬುಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾನು ಕೊಂಡತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆತಂಡು ಏನು ಪಾತೇರೋಡನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಬುರ್ಪುನಗಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ದಾವಣೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊರಡು ಶಿಕ್ಷೆ ನಿಖಿಲೆ ತೀರ್ನೇ ನಿಖಿಲು ಕೊರಲೆ ಅವು ಒಂದು ನನ್ನ ತೆಂಕಲ ಮಾಡ್ಪುಜ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೋಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಏನು ತಾಂಡ ಅನ್ಪುಣೆ ಎಂಕ ತೀರು ಜತ್ತ After years of protest from the community, it was only in the year 2000 that the Plantation Corporation of Kerala finally stopped the spraying of endosulfan. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭൂമിയിലാണ്. പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഈ മണ്ടയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള ഈ കുഴി ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അതിനപ്പുറത്തേക്കും കാറ്റിലൂടെ വളരെ വേഗത്തിൽ എൻഡോസൾഫാൻ്റെ കണികകൾ എത്തുകയും ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ എൻഡോസൾഫാനിൽ കുളിപ്പിച്ചൊരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കുന്നും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുഴികളുമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ മടക്കായിട്ടുള്ള ഭൂമിയാണ് കാസർഗോഡ്. ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ എൻഡോസൾഫാനെ പോലുള്ള വിഷാംശം അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുന്നിൽ നിന്നും 2 ഭാഗത്തേക്കും കുഴിയിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങും. Shri Vidya and Bala live on the land bordering the cashew plantations. They were in the direct pathway of the endosulfan spray drift. Their 12-year-old son Abhilash was born like many other children in the area with hydrocephalus. ഈ ഹൈഡ്രോസെഫലസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയാണിത്. ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് 7 മാസത്തിൽ സ്കാനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്, എടുത്ത് കളയണം. അങ്ങനെ ആദ്യത്തേത് അങ്ങനെയായി. എന്നെന്തും ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും കുറേ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ രണ്ടാമത് 7 മാസത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സെയിം പ്രോബ്ലം. ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഒരു 10 ദിവസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് മരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എല്ലാ ഡോക്ടറും പറഞ്ഞത് തന്നെ, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ടു ലേറ്റ്, വിധി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. There is LD50 value for any poison, lethal dose values. In Kasargod, this poison was sprayed at a dose which is 1000 ppm.
At that level, it may not be toxic to human beings. I don't think Kasargod there is a problem. I have analyzed so many data, and these data says that the problems are equal or low in Kasargod compared to other districts in India. That is what my data says. There have been number of studies done. Most of them actually come to the point that there was only one contaminant, and that is endosulfan. Center for Science and Environment did its first study in 2000. We found high amount of endosulfan in all biological sample as well as water and food commodities. On the assertion that there is no linkage between endosulfan use and the health impact, I believe that these scientists are not ready to accept findings which are not according to their wishes. The environmental impacts of endosulfan were devastating in Kasargod. Reptiles, birds, frogs, and fish began disappearing. The most telling was the death and disappearance of honeybees. Australia is a major agricultural producer. Nearly 8,000 pesticides and veterinary products are registered for use in Australia. Many of these are banned in the UK, France, Germany, and the EU. Among the most toxic chemicals used in Australia are atrazine, diuron, and chlorpyrifos, each of them with known human and environmental toxicity. This area up here on North Creek of the Richmond River is an area of oyster leases which are now largely derelict. All of these mangrove edges along here, you can see the pneumatophores of the mangrove coming out. They ought to be encrusted with oysters. And you can see there's barely an oyster attached to them because the larval oysters are dying. And they're dying because of toxins in the water. And many of these toxins are pesticides that we're applying to our agricultural landscapes. Back in the 60s, this fishery supported some 130 fishermen and their families, entirely living off the catch of mullet, blackfish, caught in areas like this. There were some fantastic commercial fishery shots along here. Now there's no point even setting the nets because the fish are not there. This oyster bed used to be covered with small oysters. Oysters probably about the size of these ones here. And we're looking at almost desolation. Yeah. Because all the small oysters that are here now will probably die, possibly this winter. In the watershed of the Tweed River, there were pine forest plantations, and they were killing the weeds with 2,4-D, and it was the runoff from the 2,4-D into the estuary that was causing this disease to kill the oysters. But people had never sort of looked at how minute amount of chemical it takes to start killing at the microscopic end of the water column, and that's where the problems start. So as you can see up in the cane area here, it's quite an intensely planted crop. It's a monoculture,
So quite a lot of herbicide is used. One of the herbicides that you see used in this area is diuron, and this particular herbicide has been removed from use in Europe because it's widely acknowledged it doesn't stay where you put it. Indeed, the farmers tell us they can use it once and it lasts for 2 or 3 years. The problem with lasting for 2 or 3 years is in that time it moves off the paddock into the drains and heads off into the river. We're in the subtropics here, so we see very high and very intense rainfall events. We get around about between 1,200 and 1,500 millimetres of rain a year. That moves a tremendous amount of sediment from the farming areas into the river. As we move further up the catchment, the problem gets worse. We have a very large macadamia industry in the catchment, which loses on average 2 tonnes per hectare per year of topsoil. And that 2 tonnes of soil runs off because the canopy of the trees fully shades out the ground underneath. So there's no vegetation growing underneath, and farmers do use herbicides to remove some of that vegetation to make it easier for them to harvest their nuts. The unfortunate sequelae of that is that you see high rainfall landing on bare dirt. It's not held together and it washes off. And we find that in the upper areas of this catchment, about 60% of the suspended sediment, the origin is coming directly off macadamia farms. Now on that sediment is running whatever has been sprayed on that macadamia farm. And as everything continues to move downhill, we see them landing then into our estuaries, into our riverine environments, which are increasingly looking like this, which is a completely dead system. I haven't seen any evidence, though, that would show that there's an association between the spraying of agricultural chemicals and any of these particular maladies. You can put them down to other causes. We're at the point of scientific understanding that we know it has those impacts. Exposures to a range of agri-chemicals lead to deformities, elevated rates of gender change, so male frogs turning into females. Sounds a trifle uncomfortable to have eggs growing in your testicles, but that's what is taking place in some of our biota. It would be good to live in a world where there was there were no toxic chemicals, but that would be a bit like heaven. Chemicals have variable toxicity. Humanity has always progressed by taking calculated risks. We're just coming up to an area here, one of the major drains that comes out of the cane land, so this is a point of significant discharge. And now you can see these deep drains that have been cut. The water gushes off the floodplain, comes gushing off the agriculture and shoots straight into the river. And the fish really don't have an opportunity to get away because these drains are jutting in at various points along the river. So even when the fish get the signal from fresh water coming down, they start moving away from the dirty water, but then they get trapped behind drains. So in 2008 and 2001 on this river, all of the fish in this section died of a low oxygen event due to the quality of the water coming off the floodplain. And these areas want to be wetlands, and many of them we need to turn them back into wetlands. And when we do, it will be a fantastic fishery here again. The fish will come back, and with them will come everything else. The bird life. We've been along nearly a kilometre of river here, and we haven't seen a bird. Not a single bird. On 25th April 2011, people from all across Kerala gathered beneath a tree on a sidewalk in the centre of Kasaragod town. They had gathered in support of the voting that was to take place in Geneva 2 days later for a worldwide ban on endosulfan. A white cloth draped around the tree became a canvas of several thousand signatures supporting the global ban.
In Geneva, the thousands of stories from Kasaragod sent shockwaves and was used in evidence to support the ban. They can ban in India. Yes, that is true because we are the affected people. When Immunocellular cardiomyopathy, America all over ban. Our criteria വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ any hazardous chemical can be banned. ഒറ്റ ഒരു criteria മതി. പെസ്റ്റിസൈഡുകളുടെ ഉപയോഗത്തിനും വിതരണത്തിനുമുള്ള നിയമങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു കുട്ടി കൈകാലുകളില്ലാതെ പിറക്കുമ്പോൾ അമ്മ അച്ഛൻ രണ്ടുപേരും അതിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കണം. 11 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ. വലിയ സങ്കടമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാതെ ഒരു ലാബ്രിന്തിൽപ്പെട്ട മാതിരിയാണ് ഞങ്ങൾ. വളരെ ഡെസ്പറേറ്റായി വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മമതയുടെ കുട്ടിയാണ്, ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാണ്. ഇതിനിപ്പോൾ 9.5 വയസ്സാണ്. 2011 മേയിൽ മമത ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു. അത് പ്രസവത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് കണ്ണില്ല ആ കുട്ടിക്ക്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് 11 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 2000 ഈ കുന്നിൻ്റെ മേലെ തളി നിർത്തിയതാണ്. എൻഡോസൾഫാൻ ഏരിയൽ സ്പ്രേ നിർത്തിയതാണ്. എൻഡോസൾഫാൻ്റെ റെസിഡ്യൂ ഈ പ്രദേശത്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. As the number of children born with mental and physical disabilities grew, the community opened 7 special needs schools called the Bud Schools. 90% of the children attending these schools are those who are identified as victims of the endosulfan spraying. കുറച്ച് ശരിയായിട്ടല്ലേ ബാലം ഫുള്ള് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഫുള്ള് കെട്ടി ഫുള്ള് ശരീരം കെട്ടിയല്ലേ. ഇത് ബാലം ഇല്ല, ബില്ലിക്കുന്ന ഇത് കാലില്ല. ചില സമയം കഴുത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരേ സൈഡിൽ മല്ലെങ്കിൽ വിട്ട കഷ്ട. ഷിഫാന ടീച്ചർ പിടിച്ചതാ. ടീച്ചറാ വേദന ഉണ്ടാ? ഈ കുട്ടീനെ ശരിയാക്കി തരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു എണിച്ചിട്ട് ഒരു ഉമ്മാന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത്ര ബേജാർ. എണിച്ചിട്ട് ഒരു ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അത്ര ബേജാറുണ്ടായി. എല്ലാം ഭക്ഷണം ആ കുഞ്ഞിനെ കൈക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം, എന്തോ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങ് ആ കുഞ്ഞ് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കല്ല കൊടുക്കും അത്ര തന്നെ. ഇവരെ മുമ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ. ഇനങ്ങൾ ശരിക്കും അവരെ കുട്ടികൾ നല്ല ശരിക്കും ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളെ കുട്ടികളല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കും. നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. The government has resisted domestic demands led by Kerala for a ban on the deadly endosulfan pesticide. The only evidence we have on the adverse effect of human health of endosulfan is in one district of Kerala. Now the issue is being debated in Geneva at an international convention on organic pollutants. The Conference of Parties comprising 127 nations met in Geneva on 29 April 2011 and voted to adopt a worldwide ban of endosulfan. India, as one of the largest users and manufacturers, fought hard against the ban but finally agreed to a 10-year phase-out. The Supreme Court of India stepped in and ordered that all use and sale of endosulfan in India be stopped from December 2011. Despite this court order,
endosulfan is still available on the black market across the country. You know, if you look at endosulfan itself, it came 50 years back, and after 50 years you are asking for a ban. Now, in between, what has happened? There is nothing wrong. I am very cynical about this. This is bloody nonsense. What business have you got sitting in Stockholm, passing a convention, instead of coming to my village and asking me? You should ask me, the farmer. వాళ్ళు ఆ కేరళలో ఆ పెద్ద రైతులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు వచ్చి మన దగ్గర ఎండోసల్ఫాన్ వాళ్ళ సుప్రీంకోర్టుకు పోయి వాళ్ళు బంద్ చేయించారు కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చి ఒకరు ఇద్దరు వచ్చి మనల్ని అడిగిరు అనుకో, మనం ఏం జవాబు చెప్పాలి? మాకైతే ఇప్పుడు పంటలకైతే మంచి సౌకర్యం, మంచి సర్వీస్ ఇచ్చేది అది. మంచి అక్కడ నీ వాతావరణం ఎట్లుందో మాకు తెలియదు. ఈ మందు అక్కడ పని చేయకపోవచ్చు, దాని ఎఫెక్ట్ అంతవరకు మాత్రం బాగుంది సార్. అంతే ఒక తోట మనిషి చెప్పారు కదా సార్, కేరళలో అక్కడ నష్టమైంది, వాళ్ళకి కంపెనీ బంద్ చెప్పించారు కదా. అక్కడ వాతావరణం ఎట్లుందో, అక్కడ నీటి ప్రభావం ఎట్లుందో, నీ ప్రభావం వల్ల అది ఎండోసల్ఫాన్ ఎఫెక్ట్ కావచ్చు, నీకు కావచ్చు. కానీ ఇక్కడ విలేజ్లలో మాత్రం అయితే, ఇక్కడ మాత్రం ఈ ఏరియాలో మాత్రం అయితే మాత్రం ఎలాంటి నష్టం లేదు, ఎలాంటి నష్టమయ్యే అవకాశం లేదు ఇక్కడ. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్క పంటకి, అది ఒక కూరగాయలకి కానీ, పూల తోటకి కానీ, ఆకుకూరలకు కానీ, ప్రతి ఒక్క పంటకు కంపల్సరీ ఎండోసల్ఫాన్ అవసరం. పత్తి కూడా కొడుతుంటుంది, ప్రతి పంటకి అవసరం. అది ఎండోసల్ఫాన్ కంపల్సరీ అవసరం, కంపల్సరీ రిలీజ్ చేయాలి. అది అన్నిటికీ వాడుతుంటాం మేము. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎండోసల్ఫాన్, ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎండోసల్ఫాన్. నేను ఏం వేసుకోలేదు, ఇప్పుడు కొట్టినా కదా ఏం వేసుకోలేదు. కాదు సబ్బు పెట్టి కడుక్కుంటాను, వెనక చిరికి మంది అయిపోయాక సబ్బు పెట్టి కడిగేసుకొని తాళం చేస్తా, ఫ్రెష్ అయిపోతా అంతే. అందుకోని చెప్తున్నా కదా సార్, నువ్వు వేడికి తోకపోతావు, నేను సాక్ష్యానికి వస్తా సార్. నువ్వు వేడికి రమ్మంటే అడికి వస్తా నేను. నువ్వు నాకు బస్కి నేనే పెట్టుకొని వస్తాను, నువ్వు ఢిల్లీకి రమ్మని కూడా వస్తా సార్ రైల్లో. ఎండోసల్ఫాన్ గురించి మాత్రం, ఎండోసల్ఫాన్ కంపెనీ మాత్రం మంచిగా ఉన్నది. మాకు మంచి సేఫ్టీ ఇస్తున్నది. మా కాకర పూలకు కానీ, పత్తికి కానీ కొట్టడానికి మంచి సేఫ్టీ. Endosulfan has been a very popular chemical used in Australia for control of a whole range of pests on a whole range of crops. Unfortunately, it has a number of very substantial downsides. It's a member of the organochlorine class of products, and those products are highly persistent. After many years of wrangling, it's now listed as a persistent organic pollutant on the Stockholm Convention. Australia was a laggard in this process. I think we were about the 70th country in the world to say let's remove it from use because it's too dangerous. Endosulfan has unique chemistry. It's not persistent despite what the United Nations Stockholm Convention decided. They made a political decision, not a scientific one. There was some shipments of beef from Australia to Asian countries that were rejected because of high levels of endosulfan. We thought it's gone, surely they'll get rid of it now. Already 69 other countries had banned endosulfan, and we're like becoming the laughing stock of the world with respect to our use of endosulfan. Did the government decide, we better actually ban this chemical? Every baby born into this world came into the world with POPs already contaminating them. We knew that the whole food chain of the Arctic was contaminated with POPs. Even in the most developed countries like my own and in the States and in Canada, their population had huge levels of POPs in blood, in breast milk and in our newborns. And so I think the message finally got through that we couldn't continue just using these persistent bioaccumulative toxic chemicals and think everything was going to be fine.
under high environmental temperatures, persistent organic pollutants evaporate and are volatilized. They are then transported to places far from their point of primary use, settling in new places with cooler temperatures. Because of this process of global distillation, high levels of pesticides are found in the Arctic. Impact of climate on chemicals was investigated in depth in a report done by the United Nations Environment Programme. I was one of the authors of that report, and what it showed was that chemicals that we had put in the soil, that we'd released 20 or 30 years ago, that had moved into snow and ice in the Arctic with climate change, are now being re-released, remobilised, revolatilized. And so these secondary releases means that we're seeing higher levels of these chemicals that we no longer use, that we thought had all gone and vanished, that they are being mobilised back into the environment. Diuron and atrazine, which are both very long-lived herbicides that can contaminate groundwater, are actually moving off the coast, causing real damage to the Great Barrier Reef. They're actually killing off the seagrass beds, which are the base of the food chain in that aquatic environment. So that's one of the next big challenges, is actually testing the resolve of the regulator to say, well, we've now got Australian scientific proof that this is happening. There's been numerous research done over the last 5 years. We're saying this is happening, what are you going to do? The northern Indian state of Punjab was at the centre of India's Green Revolution in the 1960s, when high-yielding varieties of seeds and strong fertilizers turned Punjab into a food surplus state. Pesticides were used in large quantities as part of the revolution. The Malwa region of the state, known as its Cotton Belt, was the first to show the devastating impact of pesticide use. It became the center of Punjab's cancer epidemic. The Cotton Belt became its cancer belt. We did this study actually from the request of the local community who were really worried about rising case of cancer in the cotton belt of Punjab, which is Bathinda and Ropar. After our initial research, we found that these areas have very high use of pesticide. Then we decided to look at the pesticide level in the blood of the farmers. And we found a cocktail of pesticides in the blood. Pesticides like DDT, monocrotophos, which is very, very toxic. We also find malathion and chlorpyrifos. And when we compared the result of Punjab study of ours with the CDC results in the US, to our surprise, we found that the amount of pesticides in the blood of the farmers in Punjab were as much as 1,000 times higher than what CDC had found in the population of the US. मैं कोई 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਛਿੜਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਐਲਡਰੀਨ ਦਵਾਈ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੇ गिरजा सी वो खत्म हो गया तितर बटेरे वो खत्म हो गए चिड़ियाँ खत्म हो गई गटारा खत्म हो गया यानी बहुत सारे जिहड़े पंछी सी वो इन्हें खत्म कर
India is a signatory to the Stockholm Convention on certain banned pesticides which have to be stopped, but India has not fulfilled those promises and continue to use many of them. See, this is not just a problem which is just localized to Punjab. It's a global crisis. A concept of nature has become so warped. Whole Arctic ice is melting. There is pesticides in the polar bear. DDT poisons are there in all those spaces. Mother's milk is carrying genetically modified genes. So the process of epidemiological mapping and toxicity mapping is of primary interest for me because it ensures the welfare of the state. And those maps, when all of them will be collated, we'll be able to clearly see the extent of the cancer epidemic in Punjab. It will give a visual representation which can no longer be denied. It's a more of a people's participation because when the government is so corrupt, we have to take the action in our own hands. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, so they don't have an idea. Even the doctors have not been telling them what is the reason for the cancer. In fact, they might think pesticides are like medicines. Like right now, we are in a house which is surrounded by the fields, and there is spraying going on. Like yesterday, there was heavy spraying. So sprays will just come over, and in this house, you have little children, and they are being exposed to pesticides. जी अपना खून थोड़ा कट आया है। अच्छा, ठीक है, तो 1 से 2 ब्लड अपने को लगेंगे। अच्छा। और उसके बाद अपना इलाज हो जाएगा शुरू। ठीक है। हाँ मैं फिर आप एक्सरे करवा के देखने हैं ना। ठीक है तो बेसिकली एक तो ब्रेन वाले अपन देखना पेगा कि ब्रेन च कोई डिजीज बाकी बची तो नहीं हुई। ठीक है दूसरा होंगे कि कई बार बोन दे विच आ सकती होंगी है उस एक्सरे करा के देख लाँगे। ठीक है कुछ आएगा तो एक सिंगल डे की रेडिएशन दे देंगे। You want to be BAM हो गया? असल में BAM ये हो गया सारी। ये बात भार है ना दर्द नहीं ना। एक सांस निकल गया जो जाल पिछले वाले। की निकले इथों? वो जेडी जाल नहीं हुई पीछे। हाँ वो आज निकल गई एक। अच्छा खून भी आया ਉਹਦੇ ਚੋਂ? ना खून नहीं आया। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖਾਸੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਘੱਟ? ਖਾਸੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। Lot of patients which are coming to the OPD, you can say around 60 to 70%, they are basically dependent on the farming sector only. So we are getting lot of patients from that sector. In females, most of the common cancers they are presenting with the CA breast, and then CA cervix is also common. And in the males, this is the head and neck, upper GI, stomach and lung cancer. These are very common, and in between sometimes the spurts of hepatocellular carcinoma which is also coming up. All the pesticides without exception are known endocrine disruptors. What we are worried about as public health people, as a national concern, is the chronic effects. Chronic effects take a long time to occur. They affect unsuspecting vulnerable populations like fetuses, like babies, like pregnant mothers, like lactating mothers, or ordinary people who are not directly exposed to chemicals but they are getting them through the food chain. These chemicals are the reason for so many endocrine disorders,
so many chronic diseases like cancer. Epidemiologically, there is no doubt about it. ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜਮਾ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ 30-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਢੂਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ 10, 7, 8 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਦੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਜੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਖਾਦਾ ਪੱਤਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਪੱਤੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਆਂਡੇ ਧਰ ਜੂਗਾ ਘੁਮੱਕੜ, ਇਹ ਚੋਂ ਫਰੂੰਡੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਡੀ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਜੂਗੀ ਸਾਰੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਗੀਆਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਆ ਪੱਤਾ ਸੁਣ ਜਿੰਨਾ ਆਵੇ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੂ ਕੋੜ ਦੀ ਫਟਾਰਾ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੜ ਵਾਲੀ ਸੁੰਡੀ ਕੋ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਤੋਂ। ਇਹ 600 ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੈ, 4 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 600 ਦਾ। ਕੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਬਚਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਬਿਨਾਂ। He was doing cotton farming and wheat farming, and spray ਤਾਂ ਕਰ ਸਪਰੇਆਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ ਬਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਗਿਆ। He was well built 6 months before this, and within 6 months his condition, after appearance of a node in his neck, and then post that his condition has deteriorated very quickly, and on pathological diagnosis this is squamous cell carcinoma. This is a clear cut toxic genocide which is happening in front of us every day, and we are just quietly taking it in. Before they could just drink water from anywhere, now we are afraid, we don't know, and there is poison everywhere. ਕਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਪਰੇਅ ਐਸੀਪੈਡ ਰੈਜੋ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਾਰਾ ਜੀ। ਕਟਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਾਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਸੁੰਡੀ ਪਈ ਜੀ। ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਵੀ? ਹਾਂ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆਈ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਕੈਂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਨੂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਪਰੇਅ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਰੇਅ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। We don't have to really rediscover what is already known. The scientific literature, all available in the public domain, clearly tells us that certain chemical molecules are toxic to human health as well as veterinary health. The pharmacological properties of these chemicals are also now very well known. I think the organic farming is the future of all the countries of the world, and the pesticides must be phased out. We also do not need genetically modified crops because they come with their own set of newer hazards. Precautionary principle must apply. Let us not have a kind of a fire brigade reaction that let the fire occur and then we will put it out. After witnessing the cancer epidemic in his village, Amanjot Sharma, who depended on chemicals for farming, decided to convert his farm to fully organic. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਭਰੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆਈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 50-60 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਲਕਿਆਂ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। 17-18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ। ਜਾਣੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਾਂ ਪੱਖੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ 5-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 65-70 ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 30-35% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਨੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆ ਗਏ, ਆ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਊਂਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਧਰ ਸੇਲ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਛਿੜਕਣਗੇ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਗਈ। Punjab has the highest percentage of chemical use in agriculture. This makes the Punjab toxic capital of India. For us, it is a do or die situation. The water has already gone. Either you will find contaminated water in Punjab or there is no water. Toxins are flowing across the Punjab in its ecosystem, and from ecosystem to our platters, from platters to our blood veins, and even the mother's milk, the breast milk of Punjab is containing pesticides. मैं उसी बेल्ट से हूँ जिसको जो पहले कभी मालवा पट्टी थी और आज कैंसर पट्टी के नाम से जानी जाती है। तो उसी बेल्ट में मेरा गांव है। तो जब मैंने देखा कि सब चीज़ें केमिकल्स की वजह से हो रही है, तो मुझे लगा कि इन चीज़ों पे काम होना चाहिए। क्योंकि जो केमिकल्स ने सिर्फ ये कैंसर ही पैदा नहीं किया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ आई हैं, जैसे कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस एक अब काफ़ी बढ़ गए हैं। कई औरतें हमें गांव में ऐसी मिली है जिनको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन सिर्फ 1 या 2 बार नहीं 6-6 बार हो चुका है। तो ऐसी औरतें जब इकट्ठा होती हैं, हमारी मीटिंग्स में आती है, मिलती है, जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो हाँ वो मानते हैं कि ये सब केमिकल्स की वजह से हो रहा है, कि हाँ हमें कुछ अल्टरनेटिव्स चाहिए, हम तैयार हैं, आप बताओ कि हमें क्या करना होगा। तो जब हम कहते हैं कि आप ऐसा करो, घर पे आप सब्जियां लगाओ, उसमें कुछ भी केमिकल नहीं डालो, तो वो कहती है ठीक है, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। Each night, train number 54703 arrives at the Bathinda railway station to
to pick up cancer patients on their way to the regional cancer center in Bikaner in the neighboring state of Rajasthan. This train is known as the cancer train. बीकानेर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਜਵਾਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ज़्यादा प्रदूषण करके हुए हैं खादा खुदा बने हैं जी ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਲਓ ਖਾਦਾਂ ਖੁਦਾਂ ਜਲਾ ਲਓ ਸਪਰੇਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। North America, European Union and the Asia Pacific consume over 75% of the world's agrochemicals. USA, Japan, China and India are the world's largest producers of agrochemicals. Despite overwhelming scientific and physical evidence of the toxicity of agrochemicals, manufacturers, lobbyists, farming bodies, politicians and regulators have colluded to resist any attempts to eliminate the use of agrochemicals worldwide. Instead, they work to ensure that agrochemical dependency among farmers continues, ignoring the catastrophic impact on people and the environment. നമുക്ക് 5 വയസ്സിന് 2.5 മാസം ഉണ്ടിന് ജനിച്ചിട്ട് 6 മാസമായതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചിന് ഇപ്പോൾ 2 സൈഡ് ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ 5 വയസ്സാകുമ്പോൾ വീണ്ടും എനിക്ക് ചേർക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിന് മോൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല എൻഡോസൾഫാൻ തന്നെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിന് അപ്പോൾ അതിൽ വന്ന് തലയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് മാറ്റം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിന് അപ്പം അതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് മാറ്റമുണ്ട് കുട്ടിക്ക് മുമ്പ് എന്താ അറിഞ്ഞുണ്ടായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ശേഷം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ അങ്ങനെയല്ല ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതിന് വീണ്ടും പൈപ്പ് ചേർക്കാനുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ശേഷം മോൾ ഉഷാറാവുമെന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു മോളെ മോളെ No.